As a public health expert with a master's degree in public health and presently completing her PhD in epidemiology at the SHRM Research Center, and working on no less a simulator of the COVID-19 epidemic in Montreal, Nanoj, I'd like to ask you and help us understanding the pandemic from a global, Canadian, and Quebec perspective, and what are the implications from a public health point of view? Merci շատ Սելին, ուրեմն բարև բոլորիդ, նախքան սկսելս պիտի անշուշտ շնորհակալություն հայտնել գազագերբիչ հանձնախումբին, շատ պիտի ուզեի լման ներկայացումս հայերեն օգնել, բայց դժբախտաբար շատ մեծ technical բարեր կան, որ ոչ ինձի ոչ ցեզի ծանոթ պիտի լան, ուրեմն պիտի շարունակեմ անգլերենով։ Ուրեմն Okay, so jumping right in, to start off with a bit of a flashback. So as you may know, the first known COVID-19 patient in Wuhan, China, started developing symptoms on December 8th, 2019. A short while later, on January 25th, the first Canadian case was detected. And exactly a year ago today, the World Health Organization gave COVID-19 disease its name, and the virus that was causing it was named SARS-CoV-2. On March 11, the WHO declared COVID-19 a global pandemic when there had been over 120,000 cases. And today, 11 months later, we've had over 100 million cases and sadly over 2.3 million deaths. So to give a quick recap, the virus is, as you probably all know, the virus is mainly spread through large respiratory droplets, including what we emit when we talk, we cough, and we sneeze. We know that a certain number of infected people never develop symptoms. And importantly, they can still pass on the virus to others. And we think that this is one of the main reasons why the COVID-19 pandemic has been so severe. We know that there is a certain number, but we don't exactly yet know what it is. So we currently think maybe it's around 1 in 3 people that get infected without developing symptoms, but it could be ranging from somewhere between 15% to 50% of people. So what happens when people do develop symptoms? So first off, when they're exposed to the virus starts replicating in their bodies, and about 4 to 5 days after exposure, the symptoms start to appear. However, in some people, this can take up to 14 days. Another key element in why the viruses might be spreading so easily is that people seem to be starting to get infectious before they develop symptoms. So in other words, there is a period of about 1 to 2 days where people can give the virus to others, but before even realizing that they themselves are infected, because of course they don't have symptoms yet. And in fact, we think that maybe 1 day before symptoms appear, or the exact day that symptoms appear, is where we're actually most infectious. And so we know that there's a big part of the transmission that's occurring because from these before the onset of symptoms, but we still don't know the exact extent that this is contributing to the pandemic. So people that develop symptoms develop mild to moderate to severe symptoms, and recovery, ideally, of course, takes place in the milder cases within a couple of weeks. The more severe cases, however, it can take much longer, and this often might require hospitalization. So hospitalization can last from 1 week to nearly 2 months, and we can also have people that require a stay in the intensive care unit. And on average, this lasts from 1 to 3 weeks, but it could be even longer, especially in people who end up finally being recovered. So who is at risk of severe disease? So first off, we have older adults. We know that increasing risk is present with each increasing decade, so in particularly above the age of 60. So this graph shows the proportion of people in the population in a certain group
age group that are considered at increased or high risk. So for example, if we look at the age 60 to 64 years, we know that about 60% of people are considered at increased or high risk of developing severe disease, and that this goes up as people get older. Regardless of age, we also have people that have chronic medical conditions. So for example, lung disease, moderate to severe asthma, heart disease, high blood pressure, diabetes, kidney, liver disease that are also at high risk. And sometimes we tend to think that maybe COVID-19 is affecting the oldest or the weakest people, but these are extremely common conditions in the population. We also have immunocompromised people. So people such as patients or people taking medication weaken the immune system, as well as people living with obesity. And overall, this is about 1/4 of the population that is considered at risk of severe disease. So we all know the public health measures. I'm not going to name them. We've been going through them the whole year, but what I wanted to kind of highlight is what these measures all have in common. So what the purpose is of all of these measures, including vaccination. So the idea with these measures is to reduce the number of people that each person can infect. And sometimes we call this the average reproduction number. So in a situation where COVID-19 is spreading in a normal way, as in it's not being controlled, we expect that each infected person on average infects 3 other people. And then, of course, in turn, we expect those people to, on average, infect 3 people, and so on and so on. And so you can understand how this can get out of hand very quickly. So this pattern of growth, we call this exponential growth, where in a short period of time, we have a sharp increase in the number of cases. And when we have exponential growth, this reproduction number is greater than 1. And what we're trying to do when we implement public health measures and when we're trying to get COVID-19 under control is that we're trying to reduce R to a number below 1, which means that on average, we want people to either infect 1 person or ideally less than 1 person. And so this curve just shows what happens to the number of cases when R goes down. So when we have an R equal to 1, it's no longer exponential. And at a number below 1, we see that the level of the growth in cases is leveling off. So what happens when we have immunity in the population? So immunity, we can get it either through getting the virus or getting vaccinated. So when no one has immunity, obviously the virus has many opportunities to spread. And so all of those possible branches are activated. The more immunity we have in the system, the less often the virus can come into contact with susceptible people. So in the population, if you have at least a few cases, a few people that are immune, you have some limitation. And of course, the extreme scenario is that everyone Nanor, you got muted. Yeah, okay. There you go. So, Husam hedevetsakos asması? Yegror tupigen betke skasil. Okay. Yegror tupigen. So just to say, when we have some cases in the population, some people in the population that are immune, then the virus starts being less able to spread. And of course, the extreme scenario that we have is that everyone in the population is immune, so the virus has no opportunity to spread. And so when we have a vaccination or we have any kind of infectious disease, what we're aiming for is this maximum, but we also can tolerate a less perfect scenario. So what we call this herd immunity. So we want at least a certain amount of people that are immune. And sometimes for many infectious diseases, the minimum is 60 to 70%, but it could be higher. So in the absence of vaccination now, when we don't have something that renders people immune, what we have to do is we have to track this reproduction number, and we have to implement public health measures that are limiting the spread of the disease and through limiting contacts between individuals. And so I don't have a lot of time to go into this, but this is how R has been evolving in Quebec over time. And this is just mapping all of the different public health measures that we've had onto the different onto the evolution of the virus of R, and we can see that
in fact, is extremely responsive to measures that are limiting contacts between individuals. And I just want to highlight that this is not just about reducing the number of cases or reducing the number of deaths. When we have a situation where the growth of the virus is exponential, we have this big peak of cases that are happening and we do not have the health system capacity. So we don't have enough nurses, we don't have enough beds to take care of patients. When we implement the measures, what we do is we flatten the curve, which means that we slow down the spread of the virus, which gives us opportunity to treat people. And this is not just about care for COVID-19. This is talking about health professionals being exhausted, about caring for other patients with other conditions, and delays and cancellations in crucial surgeries. And right now we're canceling about 1 in 3 surgeries per day, which is terrible. And so in sum, what have we learned 1 year down the line? This virus spreads easily. As soon as measures are relaxed, the cases go up. A large percentage of people are susceptible to severe disease. Treating a severe disease takes a while, and it's not easy and it's not predictable. And it's difficult for both cases, for cases, families, as well as the healthcare system. And so all of this together is why the COVID-19 vaccine and vaccines in general are so important. What we know right now with the COVID-19 vaccine specifically is that it prevents severe cases, because that's what we've evaluated so far. We know that it has the potential to flatten the curve. But what we're still learning is its impact on transmission, so on R, and that the growth of the virus in the population. And we also still need to know how many people need to be immunized for the pandemic to be controlled. So we still don't know what that percentage of herd immunity that we need for the virus to be under control. And so in the absence of knowing all this, and in the absence of vaccines being distributed at the level of the full population, the public health measures that we have are still extremely important. So I really like this model, which is called the Swiss cheese respiratory pandemic defense. And the idea is that no single intervention is perfect at preventing the spread of the coronavirus. And each intervention, intervention has its role, and all of the interventions together are what help us control the spread. So this means this year of interventions and the next, then we have something else that is covering us and that we don't need to be, and the person that is at the end of the line is still being protected and can't transmit the virus to others. Շնորհակալ եմ Նանոր, շատ շնորհակալ եմ։ Քիչ մը հետո մի մորնակ հարցումներու բախ պիտի ունենանք, ուրեմն կրնակ chat-ին մեջ գրել։ Հիմա պիտի անցնենք մեր հաջորդ բանախոսին. As an attending physician at the Jewish General Hospital Emergency Department and assistant professor at McGill University, can you please, Kami, tell us about how the various COVID vaccines work, their safety profile, as well as their efficacy profile, in order to help us demystify this complicated world of vaccines and COVID? I will definitely try. Thank you. Նմանապես կուզեի շատ մեծ շնորհակալություն ասել գազամագերմով խումբին, որ ինձ հրավիրեցին այսօր խոսելու։ Եվ դժբախտաբար ես ալ անգլերենով պիտի խոսիմ technicality-ներու պատճառով համար, բայց հարցումները կփորձեի գոսածից շապ հայերենով պատասխանել։ Ամենամարդ կտեսնեք որ? Perfect. So a little bit about the COVID-19 vaccination. No conflicts of interest to declare. So how do vaccines actually work? So to understand how vaccines actually work, we first need to take a step back and understand how our actual immune system works. So our immune system is activated on a twofold basis. So initially, when a foreign invader, such as bacteria or a virus, enters our body kind of lights up and says, I really don't like to have this foreign invader inside me or this pathogen inside me. So it will send a bunch of cells to try and help contain the virus or the pathogen in hopes to get rid of it. And then the second line of defense occurs when you have a specialized type of cell that also comes into play and tries to record a little bit what's happening.
So when you have a virus that enters your body for the first time, not only does your body try to contain it, but it takes a little bit of snapshots of what exactly this virus is and starts producing very specific antibodies against it. So that if you are reinfected in the future, you have a defense system already in play. So with this idea, the vaccines were produced with this in mind, essentially. So the second half of the immune system, which is called an adaptive type of immunity. So vaccines are basically a bit of a life hack type of thing. So what they do is that they trick your immune system into saying, hey, there's a pathogen here. I really don't want my body to be taken over by this. Can we contain it? So it tells the T and B cells, who are responsible essentially of containing and replicating antibodies, to make basically an army that's ready to fight against the pathogen. And once you are really exposed to the virus itself, your body is kind of already ready and equipped to deal with that without having to have a major illness take place and without running the risk of basically mortality or morbidity, which basically means the risk of dying or being seriously injured from a virus or a bacteria. So there's different types of vaccines. The more classic vaccines that we know of are something called live attenuated vaccines, which is a version of the disease itself that's slightly weakened and injected. There are inactivated types of vaccines, which are basically completely inactivated either through radiation or through heat or through acid, and that are injected as well. There's subunit type of vaccines, which basically takes a little snippet of the virus or the bacteria that you want to have protection against. And it's oftentimes the replication feature of that pathogen that they re-inject. So just a small picture or just a small portion of that is injected in you. So these three types of vaccinations were sort of the classic. In the last 10 years, technology has advanced as such that there's something called DNA and RNA viruses, which is what we're seeing today. So a DNA virus is actually taking place for the Zika that's currently being tested. And of course, the RNA type of vaccine, which will explain a little bit how it works, which is the COVID vaccine that we have today. Each of these different types of vaccines actually have advantages and disadvantages to them. The advantage of a live attenuated vaccine means that when you do get vaccinated, you might spark a bit more of an immune response. You might feel a little bit sicker, it might hurt a little bit more. But in the end, your immune system will be kind of lifelong type of thing. That's what we've seen with this type of vaccine. Whereas a subunit type of vaccine is very, very easy to produce, very easy to replicate. So you can quickly produce a vaccine with this type. However, the immune response perhaps won't be as long lasting as one of a live attenuated vaccine. So again, we'll talk a little bit about the disadvantages and advantages of the DNA/RNA viruses. So coming to vaccine production. So how is it that we had this vaccine come around so quickly and really try to help control this pandemic that's affecting us so much? So to produce a vaccine, first you need research. What's interesting about the COVID-19 vaccine was that research kind of took place almost immediately that we were informed of this vaccine from Wuhan in January 2020. So research is when you take all the information that you have, such as the genetic component, the behavior of the virus, how it acts in humans, and collect as much data as possible to help replicate kind of a sample vaccine. Next would be the clinical testing. So this is when you actually take your research information, produce a vaccine, and start testing it in different populations to make sure that it is safe and to make sure that it is efficacious, meaning that it works. So it's supposed to be doing what it is. This oftentimes happens over 3 phases. So the clinical testing happens in phase 1, where you have volunteers and a smaller number of people, and you basically test overall safety. So are people able to tolerate it? Are there any major reactions? Do we have to go back to the drawing board to remodulate a little bit what we've come up with? So that's phase 1. Phase 2 is really when you're ramping up the type of virus, when you're ramping up, the population that you really want to inject. So this means recruiting a lot more people, so hundreds or thousands of people in your actual trial. And this is where you start to titrate a little bit more after proving that it is safe, dosage, and you're also looking at kind of a vaccination schedule. So is this a vaccine that you only need to take once? Do you need to have a booster twice, 3 times? How does it actually work? So a lot of studies go into the phase 2 in terms of dosing.
And they also look into more detail the actual immune response of people. So are you losing immunity after a certain number of time? Are you maintaining it after years? And how that's kind of worked up. So we're really fixing the kinks in phase 2. Phase 3 really is when you start applying the vaccine in a broader general population. So it doesn't suffice to take, a couple of thousand people who might look alike or might be from a certain part of the world or have very similar risk factors, but you really want to start looking at people from different backgrounds, different comorbidities, and see if it works for everybody. So this is where your masses really come into play. What you're also looking for in phase 3 are very rare side effects. So if you've only tested the vaccine in a couple of thousand people, a rare side effect might not necessarily appear. But when you start testing in the hundreds of thousands, that's when you're really going to have those rare side effects really come into play, and you can kind of warn the population and readjust accordingly. So once you've gone through all your clinical phases, your last step, of course, is manufacturing. So how quickly you can produce the vaccine and what goes into kind of the mass distribution of that afterwards. Typically, this entire process lasted anywhere between 15 to 20 years. So this is some time back. However, as I mentioned before, in the last 10 years with technological advancements, we're able to turn around and produce a vaccine in 6 months. And the fastest one to date, which is the COVID vaccine, took about 42 days to actually produce after the research phase. So it's really quite impressive. So let's talk a little bit about the COVID vaccine. So in Canada, currently, we have 4 approved COVID vaccines. I'm going to focus more on the Pfizer and the Moderna because that's where the research is very rich. But there's the Pfizer, the Moderna, and the AstraZeneca version of it. As well as the Johnson & Johnson, who are approved for use in Canada. So what is the COVID-19 vaccine and what is an RNA vaccine essentially? So an RNA vaccine is when you take the virus itself and when you're taking a part of the virus and you're trying to sequence out the gene. So it's almost like taking a map and trying to figure out exactly, okay, what are the coordinates here? What do I need to put in to reproduce exactly what this virus has? So you're just looking at one part of the content. And the information that you're interested in is what makes the virus replicate, oftentimes. In this case, this is called the spike protein, which is what we see here that's kind of sold. So once you isolate that, what you want to do is take this RNA, which is information, and you want to make it possible for your body to absorb and translate this information. So they take that and they encapsulate it in what's called an oily membrane or a lipid molecule. It's kind of the same along the lines as writing a letter, but you need an envelope to send the letter, and you can't just be sending the letter or else the body wouldn't know what to do with it. So once you kind of put it in the envelope, this is what the vaccine is, and this is how you actually administer it. Perfect. So now what we do is we obviously withdraw the vaccine and we inject into a muscle cell here. What our muscle cells do is that they take up this lipid molecule and they're able to absorb it. So once they absorb this molecule, they kind of read the letter and they say, oh, okay, so it's telling me that I need to replicate this type of protein to be able to produce what's called an antigen, which is the exact same photocopy of what the COVID-19 virus looks like. So the cells take it, they make a photocopy of it, and they release this protein. Later on, so this is not the same as your body kind of responding in the immune way. This is simply a photocopy of the vaccine that you've successfully translated in the body. And the next step really is for your immune system to pick up on this antigen, which is essentially something foreign to the body. So it's never seen it before, it doesn't know what to do with it. So again, your immune system gets flared up and says, okay, this is new, what do I do with this? This is bad, I need to protect myself. So specialized cells come into play and the lymphatic system is kind of activated and you send what's called kind of B cells and T cells. So in simpler terms, you're sending both those cells to contain it, but you're activating those cells responsible for making almost like an army to fight against the virus in case you're exposed to it, and it keeps it as a reserve. So I'm hoping everyone understood. I know there's a lot of jargon attached to it, and I'm happy to answer any questions if you have any specific questions afterwards regarding this explanation. So I hope that was clear. So important things, side effects, right? So we're worried because it's a quick vaccine, it's new, we're not aware of it. What are the side effects associated to it?
First, the side effects occur most commonly in the first 24 to 48 hours. There's a bit of a 7-day itch that's called. So there's a bit of a relapse of side effects that you have 7 days after receiving the injection. They include very minor side effects. So pain over the injection site, a bit of redness, maybe a bit of swelling. So hoping that everyone has had a vaccine here kind of know what that feels like. So it's really along the exact same lines as a regular vaccine that we've had before. Systemic symptoms that you can have are things like fever, chills, a bit of body aches and not feeling well for a couple of days as well. There were no other major side effects reported in the studies. So what are the studies? So the type of study that's used is called a double-blinded randomized control trial. This is of highest quality when it comes to scientific evidence when you're trying to design something, which means that you're reducing the amount of bias that you can introduce and you can kind of rely on the data. And what we're looking here again is safety first and foremost. So after running the studies, they really said that besides these side effects that I mentioned before, there's really nothing else that came up. We also want to look for efficacy, right? So we want to make sure that the vaccine works. What they recorded is that they saw after 14 days of injection, people already had an immunity buildup against the COVID virus, and people were basically resisting after being exposed to the virus itself after receiving the vaccine. Pfizer and Moderna essentially both showed after the second dose, 14 days later, 94% efficacy. Even after the first dose, a lot of them showed 92% efficacy. There's also been studies initially that mentioned 50%, but we can get into that a little bit later if you have specific questions of that. But just to say that this is an extremely, extremely effective vaccine against protecting COVID-19. If you need a comparison, the annual flu vaccine is anywhere between 30 to 50% efficacious, whereas this is 92%. So it's really quite impressive. So is it safe? The short answer to this is yes, of course. So the reason why it's safe is actually there's a lot of data that's accumulated. So what they did, both Pfizer, BioNanotech, AstraZeneca, all these companies, is that they used a lot of people to test this vaccine into. So much more than any medication that's ever been on the market, much more than any other vaccine or any other pharmaceutical product. So it is the only one that had 70,000 people enrolled in its clinical trials, which is a massive, massive number. Which means that if there were severe side effects, if there were things that weren't going well, like it wasn't efficient enough, it would have been identified just by sheer number of testing. The second thing is, why is it that the vaccine happened in almost the same year? So it was really, really impressive, the speed at which they developed it. So there's several reasons for that. One is that they basically sequenced the entire DNA of the vaccine in the month of January, as soon as it came out. So there's technology available for that. The second thing, back in 2001, there was the SARS virus, which is in the same family as the COVID virus, which is oftentimes why you hear, oh, SARS-CoV-2 as another name for COVID-19. So it's basically the same virus type, except they switch the small components inside that virus to look exactly like the COVID-19 one. So it's almost like taking your car and changing it to leather interiors. And it's the same car, but all you have to do is change the inside instead of getting a new car or building one from scratch. The third thing that they did that really impacted the speed of development was that all these pharmaceutical companies kind of took a chance. And during the pharmaceutical trial phases, even the late research phases, they said, we're just going to jump to manufacturing. We're going to start producing this vaccine. If we lose millions of dollars and if it shows that it's not safe and it's not efficacious, then we're just going to scrap what we did and we're going to restart from scratch. So they kind of gambled with that, and they, I guess, got lucky and said that, okay, well, the one that they initially produced via their research showed that it was safe and it was efficacious on the general population basis. So that sort of explains why we had the vaccine that was so quick and why we should trust it, despite the speed at which it really hit the market. The last thing about vaccine safety that's often brought up are adjuvants. So are things put inside the vaccine to help make the vaccine more stable? Am I being injected with mercury and things like that? So the short answer really is no. So there's no added adjuvants really that was added to the vaccine because it was an RNA/DNA type of vaccines that were produced to respond to the COVID-19 vaccine. So in that sense, it was extremely reassuring. So populations to consider.
So in the studies, they didn't include the populations that I'm about to mention, but I feel it is important for some of us who might be falling into this category. So patients who are immunocompromised, can they get the vaccine? Yes, they can, with the caveat that if you are immunocompromised, you will probably not mount the same type of immune response to protect you against future infections. And that goes for vaccines across the board. So is someone immunocompromised should get it? Yes, they can. Will they mount the same response? No. So they would have to have a little bit more precautions in place. Pregnancy and breastfeeding. So this population was not studied, but the American College of Obstetrics and Gynecology, the Maternal Medical Fetal Health Society really mentions that, yes, absolutely this population should get it. There's really no risk to mom or baby. And that it really protects both. So those are definitely populations that should consider getting it. The last thing to consider are allergies. There's a lot of fear surrounding, well, I have an allergy to peanuts, or I've had a reaction to a vaccine, et cetera, et cetera. So the centers are really well equipped in dealing with allergies. And I think Chantal is going to talk more to this effect. But an anaphylactic reaction after with true anaphylactic reaction after receiving the vaccine is exceedingly rare. So after 1 million doses that were given around the world of the COVID virus, there were only 11 people who had true anaphylactic reactions. So that's really something to keep in mind, that it's an extremely low number, and people who have allergies should not be afraid to get the vaccine. They should. If you've been infected with COVID, should you get the vaccine? Again, the short answer is yes, you should. So when you're actually infected with the virus itself, your immunity is only lasting anywhere between, I would say, 3 months to 6 months. It's still a little bit unclear, but there's strong evidence to suggest that you will eventually lose that immunity. With the studies that we have with the vaccine, up to now, people who received even just 1 dose have shown that they have 6 months of immunity that's lasting them. So for whatever reason, receiving the vaccine still protects you against being reinfected with COVID-19. So if you've been infected with COVID, wait your 90-day marker, and then I would suggest to get the vaccine as well. And just a quick remark about variant strains. So is being vaccinated going to protect you against these new strains that are coming out with different variances? So the answer is very varied. The South African strain, unfortunately, has shown that it is not being protected by the virus. It is not being protected by the vaccine. And this is specific to the AstraZeneca vaccine only. So it is not specific to the Pfizer or the Moderna, but they're currently doing research for that. Regarding the new strains that came out from the UK or from Brazil, they're showing that the Pfizer and the Moderna vaccine actually has some protection against those variant strains. So just for information. So it's just important to note that the vaccination process and really the information that we're getting is all new, and this is a bit of a moving target. So as we get new information, hopefully the public and healthcare professionals will remain informed and disseminate this information to you guys. Thank you, stay safe, and get vaccinated. Շնորհակալ Կամի, շատ հետաքրքրական է, իբրև emergency բժիշկ, որ emergency մեջ կյանքդ կանցնես, գտեսնաս հիվանդներ, որ իսկապես դժվարության առջև են, երբ որ COVID կստանան կամ կունենան։ Այո, անպայման։ Ուրեմն ամեն տեսակ մարդիկ կտեսնենք հիվանդանոցի մեջ, որ գաստի վինասկ է, ըստ չէ որ մինակ կլիենտներն է որ սեասեշլ դե կամ ատմեկատներն որ շատ comorbidity ունեն, օրինակ diabetes, hypertension, ասացվածները, բայց նույնիսկ երիտասարդներն ենք, որ perfectly healthy են, մեկ example ունիմ, որ 24 տարեկան բզդիկ մի երիտասարդ որ ասմա ուներ, COVID ունեցավ եւ intubated 3 շաբաթ ICU մնաց։ So անպայման ասի թերմեզի գաստ է, it's not a fear message that I'm trying to say, but this is definitely what we're seeing on the front lines. Եվ ուրեմն կարևորությունը ամբողջ կառավարական օրենքները հետևելու, որովհետև երբ որ զարժնե իրականության մեջ, so միայն ձերերը կամ ավելի տարեցները չեն, որ ծանր իրավիճակ կրնան ապրիլ, չէ՞։
an bayman. Եվ դժվար է գիտնալու ով պիտի անստվի եւ ով պիտի չի անստվի, ձերերգան որ ամեն օր գլսենք որ օ 117 տարեկան անցը COVID ունեցավ եւ ավրեցավ, բայց 24 տարեկան երիտասարդը որ ունեցավ դժբախտաբար շատ դուժեց։ Եվ մինակ ադվարյանը չէ որ մեմը որ COVID ունեցավ եւ այո ավրեցար ամեն ինչ օքեյ է, նույնիսկ կտեսնենք որ complication-ներ որ մարդիկ ուրիշ վիրուսի հետ չենք տեսած, so մարդիկ որ ամիսներ գլխուցավ ունին, որ COVID-ի վերջ չի գրնար փասադրվել, մարդիկներ ամբոլի ունեցած են, որ կոմպլիկացիոններ ուդված է, weird neurological symptoms, որ առաջվանե չդեսված, so ասել չէ որ okay, COVID ունենամ նե, հավանաբար դիվի չի մերնիմ, բայց there's a quality of life associated to that. And շատ կտեսնենք որ հիվանդանոցի մեջ որ գսեն մարդիկ, you know, since I got COVID, XYZ, I've had a headache every day, I've had abdominal pain every day, I have these weird symptoms, so it's really important to stay safe and stay protected. Եվ որովհետև նոր է այս վիրուսն այս եթե չենք գիտեր այդ side effect-ները մինչև երբ եւ ինչ տեսակի side effect-ներ պիտի լան չէ, դա իրականության մեջ հարց է։ Okay. Այո, շատ ճիշտ։ Yeah. Okay, շատ շնորհակալ եմ։ Քիչ մի հետո վստահ հարցումներ պիտի լան, ուրեմն գտնանք մեր երրորդ բանախոսին անցնել։ Donc en dernier lieu, շնորհակալություն Camille. En dernier lieu, mais non le moindre, Chantal Manoukian, qui est une pharmacienne avec une maîtrise en pharmacie hospitalière, ainsi que clinicienne associée à la faculté de pharmacie à l'UDM, qui travaille présentement en tant que chef adjointe du département de pharmacie au CIUS de l'ouest de l'île de Montréal, qui inclut 3 centres hospitaliers de soins accrus, dont le St. Mary's, Lakeshore et l'hôpital La Salle. Alors, Chantal, bienvenue à notre discussion. Est-ce que tu m'entends, Chantal? Je vous entends très bien. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on te voit et on t'entend. C'est parfait. Donc, bienvenue. Pourrais-tu, Chantal, nous donner une pointe de vue de l'arrière-scène de la campagne de vaccination au niveau logistique et l'importance des équipes impliquées ainsi que la complexité de toute cette campagne? Oui, c'est bien. Alors, tout d'abord, շնորհակալություն կուզեմ հայտնել կազմակերպող հանձնախումբին, շատ ուրախ եմ այսօր ձեր հետ գտնվելու։ Իմ խոսքս ֆրանսերեն գիտելա եւ եթե հարց ունեք հայերենով կգնամ պատասխանել։ Alors, comme Céline l'a dit, moi aujourd'hui, ma présentation va être un peu plus technique parce qu'il y a un énorme travail qui se fait dans les coulisses et nous sommes vraiment dans le branle-bas du combat pour préparer la vaccination de masse. Nous avons déjà débuté avec la vaccination des travailleurs de la santé, des personnes vulnérables dans le réseau. Et puis, je vais vous guider un par un parmi toutes les étapes à partir du moment que le vaccin est envoyé, qu'il quitte l'entrepôt et qu'il arrive au Canada. Donc, je n'ai aucun conflit d'intérêt. Je ne suis pas ici pour vous vendre le vaccin, mais si je peux vous aider à un peu apaiser les inquiétudes par rapport à la vaccination et à démanteler toute la désinformation qui circule dans les médias, ça sera déjà un objectif accompli. Donc, depuis la mi-décembre, nous avons entamé la plus grande opération de vaccination. Moi, je dirais que c'est une des plus grandes opérations dans l'histoire. Et puis, comme vous le savez, on est à presque 1 an, jour pour jour, le 11 mars, ça va faire 1 an depuis le début de la pandémie que les travailleurs du réseau travaillent avec acharnement et en plus maintenant s'ajoute la campagne de vaccination. Le tunnel va être long, mais la lumière est au bout du tunnel. Alors, je vous demande d'être patient, je vous demande de continuer à respecter les mesures et nous y arriverons tous. Donc, chacun a un rôle à jouer au niveau de cette campagne de vaccination, des rôles qui sont très bien définis, tant au niveau fédéral, provincial que régional. Vous le voyez aux nouvelles, le fédéral a une grande responsabilité en termes de négociation avec les fabricants et fait l'acquisition des vaccins. Donc, c'est un processus qui est assez complexe et qui est aussi très confidentiel. Ensuite, ce qu'il fait aussi, c'est qu'il fait l'acquisition du matériel connexe. C'est quoi le matériel connexe?
les seringues, les aiguilles, parce qu'on ne veut pas avoir une situation où on serait en rupture d'approvisionnement et qu'on ne serait plus capable de vacciner. Donc, on parle au-dessus de 50 millions de seringues, d'aiguilles et d'autres matériels pour permettre à la campagne d'avancer. Le fédéral distribue les vaccins au provincial et c'est le provincial qui va établir la liste des personnes qui seront vaccinées en premier. Les lignes directrices nous sont données par le fédéral, mais c'est le gouvernement provincial qui a le dernier mot et qui fait ses propres listes de priorisation que je vous montrerai un peu plus tard. Donc, au niveau provincial aussi, on va avoir toutes les recommandations sur la livraison, l'entreposage, la distribution des vaccins et particulièrement dans le contexte de la vaccination COVID-19, la logistique est extrêmement compliquée, vous verrez ça un peu plus tard. On assure aussi le suivi de la vaccination tant au niveau de la sécurité que de l'efficacité et le provincial va distribuer les vaccins aux hôpitaux. Au niveau régional, on va élaborer les plans de vaccination. On va mettre en place les cliniques de vaccination. On est responsable de l'entreposage des vaccins qui se fait dans des conditions extrêmement strictes. L'administration des vaccins, évidemment, et on fait aussi le suivi de la vaccination au niveau de la sécurité et de l'efficacité. Donc, avant de commencer, je voulais quand même vous dresser un portrait du réseau montréalais et aussi vous aider à déchiffrer les acronymes qu'on utilise. Vous avez sûrement entendu le ministre utiliser toutes sortes d'acronymes depuis le début de la pandémie, CHSLD, RPA, RI, CIUS, CUSM, etc. Moi, je vais m'attarder sur les CIUS parce que le réseau montréalais est partagé en 5 CIUS. Donc, ce sont les centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux qui incluent les CHSLD, les centres hospitaliers, les CLSC, les groupes de médecine familiale, et chaque CIUS gère son propre territoire et nous avons aussi une responsabilité populationnelle. Donc, il y a 5 CIUS. C'est juste pour vous donner un exemple. Le CIUS du Nord, par exemple, c'est là où se situe l'hôpital Sacré-Cœur. Le CIUS de l'Ouest, c'est là où se situe l'hôpital St. Mary's, c'est quand même les hôpitaux les plus connus. Le CIUS Centre-Ouest, c'est là où se situe l'hôpital général juif. Donc, on assure l'accessibilité des soins à toute la population et ce sont les CIUS qui vont être responsables de mettre sur place les cliniques de vaccination. Donc, bien avant que l'aiguille arrive dans votre bras, il y a plusieurs opérations qui ont lieu et c'est un travail à grande échelle qui nécessite beaucoup d'efficacité, de planification, d'une coordination et d'une collaboration de haut niveau avec plusieurs intervenants. De plus, maintenant, on est aussi dans un contexte COVID, donc il faut s'assurer d'appliquer toutes les mesures sanitaires et de garder un bon flux. Nous avons déjà commencé avec les cliniques de vaccination pour les travailleurs de la santé, qui sont dans des échelles qui sont beaucoup plus petites. Donc, ça nous permet d'avoir un certain rodage. Et quand arrivera la vaccination de masse, on aura déjà tiré certaines leçons et puis ça sera déjà beaucoup plus facile. La gestion des vaccins est encadrée par des protocoles très stricts et on applique des mesures supplémentaires au protocole standard de gestion des médicaments parce que les vaccins ont des mesures d'entreposage qui sont un peu plus complexes que les autres vaccins avec lesquels on a l'habitude de travailler. Il y a plusieurs intervenants, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt. C'est un travail coopératif et multidisciplinaire. Il y a des représentants du génie biomédical, des représentants de la pharmacie, des soins infirmiers, de la médecine, de l'entretien ménager, de la sécurité. Donc, c'est vraiment des décisions qui se prennent avec plusieurs personnes autour de la table. Et bien sûr, chaque département va gérer aussi ses propres choses pour la clinique de la vaccination. Donc, le Canada a conclu des accords anticipés avec 7 fournisseurs. À la ligne de départ, dans la course au vaccin, il y avait au-delà de 20. Et maintenant, on en est à peu près 7 candidats potentiels.
Et puis, comme je vous ai dit, ces ententes sont négociées afin d'avoir un approvisionnement suffisant des vaccins. Et puis, ce qui va arriver, c'est qu'il y a certains qui vont être abandonnés en cours de développement. Ensuite, il y en a d'autres qui vont être rejetés par Santé Canada. On ne sait pas ça. Pour le moment, il y en a 2 qui ont été approuvés, un troisième qui a été soumis à Santé Canada. Donc, les 2 approuvés sont celui de Pfizer BioNTech et celui de Moderna, les 2 vaccins ARN messagers. Alors, c'est le gouvernement fédéral qui va assurer le transport et la livraison des 2 vaccins, Pfizer et Moderna, aux provinces. Et comme vous le voyez, pour le vaccin de Pfizer, il faut le garder à une température de moins 80 degrés Celsius. Ce ne sont pas des températures, on n'a pas ce genre de congélateur. Dans les hôpitaux, ce qu'on a comme congélateur, c'est à température de moins 20, jusqu'à moins 20 degrés Celsius. Donc là encore, il a fallu faire l'acquisition d'équipements pour pouvoir assurer l'entreposage des vaccins de Pfizer en toute sécurité. Étant donné que le vaccin Moderna, la logistique est moins compliquée par rapport à l'entreposage, il va être envoyé dans les régions qui sont un peu plus éloignées, où les accès aussi sont plus difficiles et que, par exemple, c'est moins facile d'envoyer des gros congélateurs à moins 80 degrés là-bas. Par exemple, les territoires du Grand Nord et certaines communautés autochtones, ils ont tous reçu le vaccin de Moderna, en fait, ce qui nous avait été envoyé. Maintenant, vous entendez sûrement dans les nouvelles qu'il y a un enjeu avec la livraison des vaccins. Et ça, je peux vous dire que c'est vrai. La livraison a ralenti. À mi-décembre, il y avait quand même une bonne cadence. Et puis, pour une certaine raison, bon, on sait que Pfizer fait des ajustements au niveau de leur endroit où ils produisent le vaccin et ça va prendre du temps. Et puis, évidemment, il y a aussi la réalité que nous sommes coincés entre 2 géants, l'Union européenne d'un côté et les États-Unis de l'autre, qui ont des centaines de millions de personnes à vacciner et qui veulent le faire à vitesse grand V. Comme vous le savez, Moderna est une compagnie avec le siège social aux États-Unis et Pfizer est une compagnie avec le siège social en Europe. Donc, malheureusement, le Canada n'est pas autosuffisant en termes de production de vaccins et on est vraiment dépendant de ce que ces gens-là vont nous envoyer. Par contre, la livraison devrait reprendre à la mi-février, c'est ce qu'on nous dit. J'aimerais le croire et j'aimerais le voir aussi avant de le croire. Pour le vaccin de Pfizer, je vais m'attarder un peu du point de vue technique. Alors, s'il y en a parmi vous qui sont en génie biomédical, vous allez trouver ça un peu particulier. Moi, personnellement, je trouve ça fascinant, surtout quand vous le voyez pour la première fois. On fait, comme je vous ai dit, à partir du moment où le vaccin est livré de l'Europe, jusqu'au moment où il arrive dans nos congélateurs, tous les intervenants ont une responsabilité à jouer avec ça. Et il y a beaucoup d'étapes à franchir et pour s'assurer que le vaccin qui nous arrive est un vaccin de qualité. Donc, la boîte qui nous est livrée ici, ça s'appelle une boîte softbox. Le vaccin de Pfizer nous arrive congelé à une température entre moins 60 et moins 80 degrés Celsius. La congélation du vaccin dans le softbox est assurée par de la glace sèche. Donc, une fois qu'on reçoit la boîte, il y a un dispositif de surveillance qui a monitoré la température à partir du moment que le vaccin a quitté l'usine jusqu'au moment où il a été livré sur nos docks de livraison. Dès qu'on le reçoit, on doit l'éteindre, ce dispositif de surveillance, et un message est envoyé à Pfizer qui nous envoie ensuite un rapport de monitorage de la température. On s'assure qu'il n'y a pas de bris de chaîne de froid et là, on peut ouvrir le vaccin et le mettre dans le congélateur. Étant donné que le vaccin nous arrive avec de la glace sèche, c'est un produit qui est quand même dangereux. Il faut avoir l'équipement approprié pour manipuler ce vaccin.
Donc, il faut porter les gants, les lunettes, le sarrau de protection, ou même il y a un tablier spécial. Et quand on ouvre la boîte, vous voyez, il y a une fumée qui sort. Il faut faire attention de ne pas l'inhaler. Et les vaccins sont en dessous de la boîte de glace sèche. Et là, on peut les déplacer. On le met dans le congélateur. Dès qu'on a le OK de Pfizer pour nous assurer qu'il n'y a pas de bris de chaîne de froid, on peut l'utiliser. Donc, ça, c'est un document qui provient du gouvernement du Canada. Une fois qu'on est prêt à préparer les cliniques de vaccination, on a des documents, des lignes directrices qui nous guident avec ça. Malheureusement, avec le contexte de la vaccination COVID-19, on ne peut pas faire un copy-paste, prendre par exemple l'exemple des cliniques de vaccination de H1N1, parce qu'il y a beaucoup de différences. On a 2 doses par patient donné. La gestion des vaccins est plus complexe dans ce cas-là. Il faut s'assurer d'avoir une distanciation sociale. Il faut mettre en place toutes les mesures sanitaires. Donc, ça complique un peu les choses. Mais on a quand même une idée de comment établir la clinique et comment l'arranger. Le flow, comment arranger le flow à l'intérieur. J'ai un exemple de la clinique au Palais des Congrès. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur les médias. C'est une clinique qui a été aménagée pour la vaccination des travailleurs de la santé et qui sera utilisée pour la vaccination de masse. Donc, il y a 5 étapes. On arrive, on montre notre carte d'assurance maladie, on s'inscrit. Normalement, ça devrait se faire sur rendez-vous par le site de Clic Santé. Une fois qu'on est inscrit, on passe à l'évaluation. L'évaluation est faite par un professionnel de la santé et c'est là qu'on pose les questions. Et c'est là que vous devez dire si vous avez des allergies à quoi que ce soit. Évidemment, ils vont vous la poser la question. Votre consentement aussi est obtenu. Personne ne vous obligera à prendre le vaccin. Donc, il faut donner un consentement éclairé. Vous passez ensuite à la vaccination et ensuite dans une salle d'attente post-vaccination où on recommande de rester 15 minutes afin de monitorer toute apparition de réactions adverses qui pourraient être sévères et qui nécessiteraient une intervention d'un professionnel de la santé. Donc, ça, c'est d'autres photos un peu qui montrent comment la clinique est aménagée. À ma connaissance, on prévoit 5 centres de vaccination à Montréal, mais les choses changent quand même assez rapidement et évoluent assez rapidement. Pour le moment, on s'en tient à 5 méga-centres. Donc, il y aura celle du Palais des Congrès. On regarde avoir des espaces grands, évidemment. Il y aurait potentiellement dans le quartier, centre-ville, potentiellement aussi un endroit dans le méga-centre près de l'autoroute 13. Les galeries Normandie aussi, là où a déjà été faite la vaccination pour l'influenza, ça a l'air de bien marcher. Et aussi potentiellement de faire une clinique à l'auto. Donc, ce sont des choses qui sont en train de se faire évaluer pour le moment et qui sont à l'étude. Les cliniques doivent être équipées pour pouvoir accueillir 500 à 2000 personnes par jour. Elles seront ouvertes 7 jours sur 7, 12 heures par jour. Ça va être un parcours sans papier. Et comme vous voyez, bon, la salle d'attente là, elle est vide, mais elle sera pleine. Et il y a un endroit aussi pour les premiers soins, advenant que quelqu'un a un malaise. Il y a un endroit qui est séparé, fermé, prévu. Les cliniques sont équipées pour traiter des réactions allergiques sévères, qu'on appelle des chocs anaphylactiques, par exemple. Et c'est très, très propre. Je peux vous dire là, pour les cliniques de travailleurs de santé, chaque chaise est nettoyée entre chaque personne qui est là à se faire vacciner. À chaque fois que la personne quitte la zone d'attente, il y a quelqu'un qui est là à désinfecter la chaise. Donc, c'est quand même un travail qui est très, très bien rodé. Évidemment, il y a la question de l'entreposage. Ça, ce n'est qu'un coin de l'entrepôt au Palais des Congrès pour garder les seringues, les aiguilles, les gants, les lingettes désinfectantes, etc. Vous pouvez vous imaginer l'espace que ça va prendre. Et voilà les fameux congélateurs qui gardent les vaccins entre moins 60 et moins 80 degrés. Il va y avoir 2 sortes de congélateurs, donc une sorte pour accueillir les vaccins de Pfizer et l'autre pour accueillir les vaccins de Moderna.
Quand on aura le 3e vaccin AstraZeneca, donc ça c'est 3 vaccins à gérer, il faut que les gens soient extrêmement bien formés pour être capables de gérer les vaccins et on veut prévenir les erreurs. On travaille très fort aussi là-dessus. L'autre aspect aussi, c'est le bris de la chaîne de froid. Mine de rien, mais chaque congélateur, chaque réfrigérateur qui accueille les vaccins est branché à un système d'alarme. Il y a des registres et les températures sont notées 2 fois par jour. Advenant une panne, un bris ou quoi que ce soit, c'est relié à la sécurité. Il y a des personnes qui sont de garde et qui vont se présenter sur les lieux. Il y a un plan B, C, D pour toutes sortes de situations afin de ne pas perdre les vaccins. Les congélateurs et les réfrigérateurs où sont entreposés les vaccins, c'est dans un local qui est fermé avec un accès limité, une sécurité 24 heures sur 24 et des caméras aussi. Donc, on essaie de limiter la possibilité de vol aussi. Un mot sur les vaccinateurs, je crois que c'est important quand même pour vous à savoir. Comme vous le savez, le personnel dans le réseau est très sollicité, puis on n'est pas pour vider nos hôpitaux pour les cliniques de vaccination non plus. Donc, les personnes qui peuvent vacciner sont les infirmières, les médecins, les sages-femmes, les pharmaciens, les inhalothérapeutes, pour ce qui est de l'influenza et de la COVID-19, mais il y a des nouveaux intervenants autorisés qui ont été ajoutés suite à un décret ministériel. Il y a du personnel de 20 ordres professionnels qui pourraient poser l'acte de vaccination. Ça peut être un vétérinaire, je vous donne des exemples, un hygiéniste dentaire, un dentiste, un physiothérapeute. Alors ne soyez pas surpris lorsque la personne se présente et vous dit « je suis vétérinaire », c'est correct. Ils sont autorisés à vacciner. Par contre, il y aura toujours des intervenants sur place qui vont être capables d'agir s'il y a urgence médicale. Donc, pour ce qui est de la priorisation, comment sont établies les listes? D'abord, on a des critères généraux comme l'âge, la profession, donc les intervenants de santé, les conditions médicales préexistantes et évidemment le milieu de vie, donc les CHSLD où se retrouvait, comme vous vous souvenez, à la première vague, le plus gros des éclosions. Pour le moment, notre liste de priorisation a l'air de ça, en commençant par les personnes qui résident dans les CHSLD, les travailleurs du réseau de la santé et des services sociaux qui sont en contact avec des usagers. Pour ce qui est des travailleurs de la santé, la liste est longue, il y a un autre ordre de priorité. Donc, on commence par ceux qui travaillent dans les CHSLD et on continue avec les différentes spécialités. C'est vraiment ceux qui sont le plus en contact avec les usagers, surtout ceux qui sont dans les zones rouges, donc dans les zones qui ont des patients COVID positifs. Ensuite, c'est les personnes qui vivent en résidence privée pour aînés. Donc, les 4 premiers que vous voyez ici, présentement, ils sont entamés. La vaccination est entamée pour ces gens-là. Dès qu'on arrive à peu près 75%, évidemment, si on avait assez de vaccins, on irait avec tout le monde, mais ce n'est pas le cas. Dès qu'on arrive à 75% des 4 premiers sur la liste, on passe à la vaccination de masse qui commence ici. Les personnes âgées de 80 ans et plus, et on descend. Présentement, on a 50% des travailleurs de la santé qui sont vaccinés à peu près. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas un beau taux d'acceptation. Au contraire, ils veulent se faire vacciner, mais on attend après le vaccin. Étant pharmacienne, je ne peux pas m'empêcher de vous parler des réactions, des effets indésirables, mais Camille t'a très très bien expliqué, mais je vais faire un survol, juste pour vous rappeler que majoritairement, les réactions sont locales. Donc, douleur au cycle de l'injection. Pour avoir eu le vaccin, je vous le dis, ça va faire mal et c'est normal. Ce sont des effets qui sont attendus. J'ai eu mal dans mon bras pendant à peu près 2 jours. Il peut y avoir de la rougeur aussi. Ça aussi, c'est normal. Ce sont des effets qui sont attendus. Les réactions locales se produisent à peu près chez 80% des gens qui sont vaccinés. Ensuite, on a des réactions qu'on appelle, comme Camille l'a dit un peu plus tôt, des réactions systémiques, donc plus généralisées.
entre 30 à 60% des personnes vaccinées vont ressentir de la fièvre, de la fatigue, des maux de tête, des douleurs musculaires, des douleurs au niveau des articulations. Les réactions locales en général sont d'intensité légère à modérée et disparaissent en quelques jours après la vaccination. Les réactions plus généralisées, ce qui a été observé, c'est qu'elles arrivent surtout après la deuxième dose dans les études cliniques. Et pour les réactions généralisées, on remarque aussi qu'elles arrivent plus fréquemment chez les jeunes adultes, donc la tranche d'âge de 18 à 55 ans. Ensuite, on a les réactions rares et inattendues. Donc, comme tout médicament, comme tout vaccin, le risque zéro n'existe pas. Il va y en avoir des réactions rares et il y a un programme de surveillance au Québec, au Canada. On surveille ça de près. Et si vous voulez aller consulter le site ici, dont je vous laisse ici le lien pour aller voir, tout est détaillé. Par vaccin, par tranche d'âge, en pourcentage. Et les réactions rares les plus communes, maintenant, ce sont les réactions anaphylactiques, les allergies de type sévère. On surveille ça de près aussi pour voir pourquoi les gens réagissent et quel est l'allergène. Pour le moment, il semblerait que ça serait relié au polyéthylène glycol qui est contenu dans le vaccin qui serait un allergène. Ce produit-là, on le retrouve dans des produits pour les préparations en colonoscopie, par exemple. Il n'y a pas d'extrait d'œuf, il n'y a pas de cellules humaines, il n'y a pas de formaldéhyde, il n'y a pas d'adjuvant dans le vaccin. Si vous faites des réactions anaphylactiques et que vous le dites, évidemment, on vous surveille et ça peut même aller au lieu de 15 à 30 minutes de surveillance post-vaccination. Et comme on vous l'a dit, répétez, les centres sont équipés pour gérer ce genre de réaction. Bon, ça c'est mon avant-dernière diapositive. J'ai été un peu paresseuse, je n'ai pas mis beaucoup de texte, alors vous allez m'écouter. Les réactions anaphylactiques, ce sont les réactions que nous avons l'obligation de déclarer lorsqu'elles arrivent dans un centre de vaccination ou lorsqu'on vaccine dans un CHSLD, par exemple. Elles débutent de façon très, très soudaine. Ça arrive très rapidement et en général, ça implique plusieurs de nos systèmes. Donc, les yeux qui sont enflés, les lèvres qui sont enflées, on commence à avoir de l'urticaire, ça gratte, des problèmes au niveau de la respiration, notre cœur qui commence à battre très, très vite. Tout ça, ça fait partie d'une réaction anaphylactique. On peut en avoir deux, par exemple. Il y a un antidote pour traiter ce genre de réaction. Et comme je vous dis, c'est celle qu'on est tenu de déclarer. Depuis le 14 décembre jusqu'au 13 janvier, on a fait état de 5 cas d'anaphylaxie suite à l'administration des vaccins au Québec. Si vous regardez les chiffres dans d'autres pays, ça va être un peu plus élevé. Pourquoi? N'oubliez pas qu'eux sont déjà rendus à des millions de doses qu'ils ont données à leur population. Donc, c'est normal. Quand vous entendez des chiffres aux médias, il faut toujours relativiser. Regardez par rapport à notre population ce que ça représente. Ensuite, on a les réactions vagales. C'est quoi une réaction vagale? Vous connaissez tous l'expression « tomber dans les pommes », eh bien, c'est ça. En général, c'est relié, c'est plus une réaction au stress physique, au stress physiologique. C'est une réaction qui est assez bénigne. Ce n'est pas une réaction qu'on considère grave. En fait, ce qui se passe, c'est que notre pression chute, notre cœur bat plus lentement et les gens ont l'impression qu'ils vont s'évanouir. C'est très facile pour ça. On demande à la personne de s'asseoir. On peut demander aussi à la personne de se coucher. On reste assis, on leur donne une gorgée d'eau et souvent ça se résorbe, ça va bien. Donc, il ne faut pas croire qu'une réaction vagale de ce type est une réaction anaphylactique. Les deux choses sont deux entités très différentes. Et un dernier mot sur la sécurité des vaccins et j'achève. Donc, la surveillance de la sécurité des vaccins, c'est une coopération mondiale. Ça se fait au niveau mondial.
au niveau du gouvernement du Canada, en Europe, il y a une agence même en Grande-Bretagne avec la FDA, ça se fait aussi avec Pfizer, BioNTech, Moderna et les autres aussi qui produisent des vaccins. C'est un processus qui est extrêmement transparent. On n'a rien à cacher, les compagnies n'ont rien à cacher, les autorités n'ont rien à cacher. L'information est publique et disponible. Vous pouvez aller la chercher si vous avez des questions ou bien simplement consulter un de vos professionnels de la santé et puis nous aiderons à vous guider là-dedans. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. C'était excellent. Merci. Shachragalem Chantal. Գտեսնենք ինչքան բարդ է այս բոլորը եւ ծեր բոլորին ծեր երեքին խորին շնորհակալություն մեր ավարտյալներու միության կողմէ, որովհետեւ բացարիք բաներ եք էքսպերտներ եք եւ մեզի ծեր ժամանակեն դրամատրեցիք կնահատենք շատ իսկ ցեզի կուզեմ հարցնել այսինքն այն անձերը, որ մեր բանին վրա են, մեր այս ցերնարգին կգտնվին, եթե հարցումներ ունիք, մեր մասնակիցները ցեզի պատրաստ են լսելու եւ պատասխանելու։ Իսկ եթե չգան, գրնանք նայել chat-ին մեջ, նարեկ արդյոք գրնաս նայել, եթե որևէ մեկ հարցում եկավ chat-ին մեջ։ Yes, Adam անչադվեցավ գաբս, ուրեմն չեմ դես գրնալար, որ պիտի չի դեսեմ եթե գա։ Ես չեմ դեսել։ Ուրեմն գրնամ երևս ես այն նարեկ հարցումները, որ ստացած էինք ինտերնետով, արդյոք կուզես կարծամ կամ կուզես թուն ներկայացնել մեր բանախոսներուն։ Ունի եթե թուն COVID ունիս գրնասնել, չտեսես։ Okay, ուրեմն հարցումը ծեր երեքին կարծեմ գրնա ուղղվել հարցում ունենք հոս որ արդյոք այս վակցինը ֆլուի վակցինին պես գրիպի վակցինին պես ամեն տարի պետք է առնել Գրնամ փորձել պատասխանել գարժ պատասխանը անոր որ վստահ չենք գիտեր որովհետև ֆլուի վակցինը it's a subunit type of vaccine whereas COVID vaccine it's an RNA type of vaccine so երկու տարբեր product է ծևովը also flu vaccine-ը ամեն տարի mutate կնե ինչպես կաշխատի որ մենք we take the Asian version որ ավելի asiatic continent են գուքա եւ North America-ի apply գնենք what we think will be the mutated version whereas COVID-ին համար գիտենք որ աշխարհին շուրջը հիմա բավական վարիանտ կա normal է որ virus-ը mutate կնե եւ oftentimes as mutation-ները virus-ին համար լավ չեն եւ գմերնին but every once in a while նոր mutation-ը գելե եւ գմնա որքան արագ կբադահի գորասիգա եթե վակցինները efficient բնան կամ ոչ շատ դժվար է այդ պատասխանին հարցումել so իրական պատասխանը որ չենք գիտեր ուրեմն ասիկա երկրորդ հարցումից կուքա որ չենք գիտեր so կնշանակի թե ամեն անգամ որ variant միելա արդյոք պետք պիտի լա որ այդ variant-ին համաձայն վակցինը ունենանք Not necessarily. Որովհետև ինչպես կտեսնենք որ հիմա UK variant-ի մեջ vaccine it's still effective. Որովհետև when you look at the virus you have DNA RNA let's say you kind of sequence it out so you kind of map it completely out it doesn't mean that what is being mutated is necessarily not what your body made in terms of antibodies. So it's a bit like Lego pieces. So it might not be the perfect Lego piece fit to have the protection but it's close enough so your body is able to have some sort of protection against the variant. But this is untrue for the South African variant. So it really depends. That's the answer. Okay. Գարցեմ chat-ին մեջ չեմ գիտեր նարեկ տեսար հարցումը եկավ մի քանի հարցում եկան ուրեմն փորձեմ վերեն հարցնել Christopher Baliana հարցն է Considering that we have speakers from 3 key branches of our healthcare system what are some key lessons learned in their respective branches that will help us prepare for the next pandemic So ամեն մեկերնետ եթե մեկ կարևոր lesson-ը որ գոքնե հաջորդ pandemic-ին Բադրաստության թեև չենք վերջացած հաջորդ pandemic-ին կամ ասենք այսօր շարունակության what are some key lessons որ ստացած եք Yes կարծեմ մյուտ չեմ okay Yeah գրամս կսիլ առաջին բանը որ շատ կարևոր է
epidemiology մեջ ընդհանրապես ունինքս վարժությունը որ երբ որ կսկսենք ունենալ ավելի դերեկություն բանի մասին երբեմն ուզենք ավելի լավ դերեկություն ունենալ ավելի լավ information ունենալ ավելի good quality evidence կսեն բայց երբ որ pandemic մը ժամանակ չունի զադոր համար so կարևոր բանը մասկերու բարական քիչ մը ամենալավ օրինակն է որտեվ technically չունեինք բավական study որ կնայեր որ եթե մասկերը որքան լավ կպաշտպանեն մեզի բայց ունեինք ուրիշ վիրուսներու մասին study-ներ ունեինք տարբեր տեսակի expertise opinion ունեինք հազարը տարբեր տեսակ բաներ որ կնայինք նայել եւ ասել okay մասկերը չենք գիտեր հիմա այս վարյանից որ որքան կնան պաշտպանել մեզի երբ որ it's not the medical version it's not the professional high PPE equipment բայց թեր գրնաս բամենե որ գրնաս ասել մարդոց որ ըրեք եւ հետո մենք կնայինք so շատ ավելի ադոր անցած ենք հիմա որ pandemic-ը քիչ մը հարաճած է it's more about making a recommendation and tracking it than reacting slowly to it. Եվ ուրիշ բաները որ շատ կարևոր են որ այս pandemic-ի մեջ իրականության մեջ լավ եղած է այն է որ աշխարհին շուրջի գիտական մարդիկ որ կաշխատին ջուրի մեջ շատ կարևոր եղած է ուրիշներու հետ ուրիշներուն անցնել մեր data so love օրինակը January 11 was the date for vaccine genetic code publish եղած է online so առաջին օրեն հունվար 11-ին իվեր թեր փամը քրեթե չենք իրեր մասին արդեն վակցինը գրցան սկսել պատրաստել ուրեմն ադիգայա շատ կարևոր է the sharing of data internationally որ ամենին կարևոր բաները մեկն է pandemic-ի համար Եվ Շանտալ կամ կամիցեր մասնակցության գորմեն ինչ կրնակ դուք իբրև ամենակարևոր տաս կամ ամենալավ գիտելիք որ քրիսին հարցուին պատասխանենք Նյութի վրա է սեր Շանտալ Նյութ պետք է անել նո հարց չէ Միշտ պատրաստ պետք է լինենք we have to be extremely flexible Եվ ինձ համար հիմա որ ինչ կաբրինք կորած վակցիններու բագասության հետ եւ ինչ որ ապրեցանք որ քիչիկ ուշացումը պատճառեց autosuffisance պետք է որ Կանադան autosuffisance ունենա վակցիններու կողմէ թերերու կողմէ les équipements de protection individuelle քիշեկա ինչպես եղավ առաջին wave-ին ավին amen les jaquettes etc so we need to work on that yeah կառավարությունը կարծեմ լուր ռապոր գուզե manufacturing site ունենալ կանադայի մեջ որպեսզի այդ ազատությունը մենք իբրև կանադացի ունենանք ուրեմն կարծեմ շատ կարևոր տաս է ադիգա իսկ կամիքու կողմից ինչ տաս կրնաս մտածել իբրև բժիշկ որ մեզի պատրաստ է հաջորդին կամ այս pandemiyին որ կարողանանք հաղթահարել լավ հարցում է կարծեմ ինչպես ուրիշ almost pandemie կամ epidemie ունեցած օրինակ Ebola-ն երբ որ ելավ կամ SARS ելավ initially I think personal protective equipment in the emergency room նրսերուն համար, խփոզներուն համար, բժիշկներուն համար շատ կարևոր է պատրաստ լինել, ինչպես autosuffisance mention-երավ Շանտալը։ Բայց ինձ համար ամենակարևորը I think it's public cooperation. It's basically it's having that trust in our public health system, which is very important. So that when people are protecting themselves, I see less patients. The emergency rooms are less crowded. So having that cooperation with the public, having not just information but correct information without being overwhelmed. I think that's the most important thing, is creating a channel with the public that trusts us as healthcare professionals. So we can better serve those who really need it, and everyone can stay safe. Եվ այս տեսակի ցերնակներուն արդեն իմաստը այդ է, որ մենք կարենանք
օգնել մեր ժողովուրդը, մեր քաղուտը, որպեսզի այս տեսակի ավելի մեծ ծավալով լա. We're all agents of change and education ourselves. Կարծեմ նարեկ ուրիշ հարցումներ ագան, որ կարելի է փոխանցել. Այո, ուրեմն Վարդան Պապախյանը գահարցնե, որ what are your professional opinions on the provincial government's decision to delay the time between first and second doses? So ասիգայտե դարբերցով հարցնեք, ինչ գիտենք կամ quelles sont les implications de faire de prendre ce genre de décision? What is the consideration made? Well, the decision was made in order to have as many people vaccinated as possible with the first dose. Now we have to get to herd immunity. Herd immunity is 70% of the population vaccinated. We have good data on the efficacy of the first dose. So we have to try to make that available to as many people as possible. Գալեցնեի, որ քիչ նույն օրինակն է, որ ես տվի, որ it's not the absence, it's not evidence of absence, it's not absence of evidence, it's evidence of absence երբեմն գսվի, որ ասել է, որ նույնիսկ եթե չենք գիտեր գրնանք որոշումը առնել եւ հետեւել որոշումին ինչ կնենք, ուրեմն based on what we know, as at least garj adenimë ընթացքին մարդիկ պաշտպանված են եւ երբ որ կբացատրեի որ about flattening the curve ադե խաղապարը ուզես կրծադի չափ ժողովրդին մեջ մարդիկ պաշտպանված ըլան որբեսի քրիզի վիճակի մեջ չանցնից ուրեմն ադիգայը որ հիմա ադոր որովհետեւ թեր այս ուրժանսի վիճակի մեջ ենք թեր ադոր վրա է որ որոշումը առնված է at կացության մեջ այդ ասել չէ որ որոշումը առնված է եւ կգենա ասել է որ կհետևենք գնայինք ժողովրդի մեջ ինչպես մարդոց մեջ immune reaction-ը կշարունակվի եւ ատկե հետո է որ որոշում կառնեն որ եթե երկրորդ դոզը դրվի նույն անձերում կամ ուրիշ անձերում եւ այլն Եվ քիչ առաջ կամինը սավ գարտեմ շանտան ամենքը դարուցիկ որ առաջին դոզով արդեն գրնանք մինչև 6 ամիս իմունիտե ունենալ այսինքն կամ սխալ հասկացա որ այսինքն առաջին դոզն մեծ քայլ է նույնիսկ եթե միջապես երկրորդ դոզը թեր չի գա որտեվ փաստորեն ինչ որ կհասկանամ որ առաջին դոզը պետք է տանք որքան անձերով որ գրնանք Եվ հետո երկրորդ դոզին անցնենք, չէ՞, այդ հասկացա, չէ՞։ Եթե ստրատեգիան նպատակը այն է, որ պիտի կրծածի չափ մարդ պաշտպանես, որովհետև այս վարյանից ադե որ մեզի գմտահոգ է, ուրեմն այդ բարակային անանք որոշում առնելը սխալ որոշում չէ։ Բայց որ ընդհանրապես մարդիկ երբ որ վակցինի trial-երը գնեն շատ կոնտրոլե բարականերու մեջ է որ գնեն բայց ասել չէ որ թիվերը եւ դերեկությունները չեն կնար կործածել որ ուրիշ որոշումներ առնենք ադոր համար է բայց վստահ չեմ ճիշտ 6 ամիսը չեմ գացեր 6 ամիս Ավելի կարճ է Հիմա չենք գիտեր գացեմ 6 ամիս With the Moderna vaccine we do have data for up to 42 days of that delay. The government decided to go up to 90 days for both vaccines. That we're not certain. We're not certain what impact will it have if we are vaccinated with our second dose at 90 days. We don't know that. Il y a encore beaucoup d'inconnus. However, yete ameninch as scheduled, we get the doses. Yete sinte minchev mard, we receive millions of doses as opposed to thousands of doses. There are more chances that pour la vaccination de masse, they'll get the second dose closer in that interval and not at the 90 days. Առաջինները որ եղանք vaccinate, մեզի համար քիչ ավելի երկար պիտի սպասենք. And that we don't know the impact it may have,
The second dose, we know it is to give longer-term immunity. Who knows? Will we need a booster? We don't know. We don't know that yet. Right, so we have our first dose, and we have a somewhat good level of protection. That, according to some subgroups, could go up to 90%. Okay. Merci. Իսկ նարեկ ուրիշ կարծեմ հարցումա գտեսնամ քիչ մարդ ստադիին մասին. Yeah, so Grigor Barabadyan ստադիին մասին հարցնեք որ could it be possible to go a bit deeper into how vaccine efficacy was determined in these studies? Were they comparing community transmission among people who got the vaccine versus placebo? So it's a very good question. So in the phase 3 trial, I think what they did is that they exposed those vaccinated and those who received the placebo to the actual virus. They didn't go into the specific of whether this was a community acquired virus or whether it was just a virus that they were exposed to in a controlled setting. So it's a very good question, and to be truthful, was that sham. If it was just a random exposure or a controlled exposure. But it's a bit of a moot point because it's virus exposure is virus exposure, whether it's community transmitted or whether it was done under control settings, your immune system is going to respond in a very similar fashion. So I don't know if you have to meet Padashanetsi, Gamete Avli detail guzer gorkitnal krikor. Գավելցնեի միան որ transmissioni մասին չենք փուն ստադիները որ եղած են վակցիններու մասին transmission-ի մասին չէ, երբ որ transmission-ը ասենք ասել է մեկ անցեն մյուս անցը փոխանցել վիրուսը, ադիգա ոնց չենք ասած դեր որ ադոր նայինք, փուն բանը որ նայած են մինչև հիմա, այն է որ եթե COVID-19 հիվանդությունը հիվանդության ռիսկը կբացեցնեն վիրուսը, ուրեմն ադե էջուտներուն Just a chinky there. So if you get vaccinated, what is your rate of transmission afterwards? We don't know. In short, chinky there. It seems what it comes back to like, you know, we do the best we can and then we kind of develop more science, more data afterwards. Is that what's going on here? Okay. Exactly. So as I mentioned, it's a moving target, right? This is completely new. We're starting from scratch. And, you know, all of this, Nano said before, we don't have, you know, high quality evidence type of thing. A lot of these things are based on expert opinions. So we're going to do the first vaccine and then we're going to delay the second. They're based on expert opinions. It's coming from what we know about science, what we know about our immune system, what we know about other vaccines and how the body responds. So it's essentially a best guess that we're taking. Schedule dosages and the longevity of the immune system response, not in regards to, let's say, the safety or the efficacy of the vaccine that were in the trials. So it's a bit different. Okay. Studying match panga, is there a level of amount of people were at data unreliable, like is like a critical mass, I guess, of participants? Like so when you're evaluating a study, first you can have retrospective study, case studies. What they did was a randomized control study that was double-blinded. So you're already starting off with a very good quality study. A step up from that is if you have several studies, whether they're double-blinded or case studies or retrospective, if you take that massive information and kind of combine it together and have a meta-analysis, then you're talking about an even higher quality evidence. Because we just don't have the data to be able to conduct those studies. But in the way, in the shape or form that it was done to test the vaccine, to roll it out to the population, it's done in the highest quality possible. Yeah. So at studyները որ առաջին studyներն են որ գնային որ եթե կփախչեն մարդիկ որ վակցինը ստացած են եւ մարդիկ որ կամ placebo են ստացած են կամ որ վակցին չեն ստացած գախում ունի ինչ դիզայնն են study-ին այդ բարականները առաջ որ սկսին արդեն trial-երը պետք է որոշեն քանի հատ events, so քանի հատ case կսպասեն
ստանալ մեկ խումբեն եւ մյուս խումբի միջև եւ statistical power, so գնային եթե basically եթե չեմ կեր 50 case ստանանք դեսնենք մեկ խումբի մեջ եւ 100 case տեսնենք մյուս խումբի մեջ, is it enough to say with confidence, so 50 case-ի դարբերությունը ճիշտ իրավ դարբերությունն է կամ գրնալալ որ փախտի բաժարավ է որ այդ դարբերությունը դեսած ենք եւ ադիգա առաջ ֆնեգը որոշվի ուրեմն ադոր համար է որ կարծեմ Moderna-ն էր կամ Pfizer-ին trial-ը որ սպասածներն ավելի առաջ հասան at TV-ին որ գրնան ասել որ okay հիմա գրնանք վստահալ որ աստարբերությունը իրավ դարբերությունն է եւ ադոր համար քիչ բավական գանուխ եղավ որ շարունակեցին vaccination-ի phase-երուն շարունակությունը Okay, merci շատ հաջորդ հարցումին անցնեմ եթե ուրիշ բան չունի կավելցնելու Okay. Okay. Maria Aslanyan Garsane, what is the order of vaccinations that the priority for what groups? Started with elderly and the sequence is I'll synthesize this. Okay. So, Garsane, what is the order of vaccination and how is that order going to be determined? For example, would I require a prescription or a recommendation from my family doctor or any other method for you would be considered more at risk or required a vaccine earlier than some other person? No, it will not require a prescription. In due time, there will be a campaign. You will get all the information. Group will be discussing. Vaccination de masse, առաջին անձերը որ պիտի ըլլան adults over 80 years old and over. Also will be discussing like independent ոչ որ սիասեցիլների մեջ են եւ այլն. And then again, it's all with the supply. Unfortunately, we are dependent on the supply of vaccines. Եվ հիմա անժեն անեն, որ ուզածնից չափ արագ չեն քննարկել երթալ, որովհետև բագասություն կա, բայց ինչպես պոլիսի փետրվարի գեսեն յետքը գսպասենք որ ավելի շատնած լիվրեզոնները։ Բայց թերակիրի դեպք չի գա, it will be announced. And it will, and then you just follow, just like with the flu vaccine, you know, where they would go and they would publicize the criteria of who could get it in priority, and that's it. And you have to click on the criteria. Si on répond pas aux critères, on peut pas prendre le rendez-vous. Okay. Merci, Chad. Այո, մի քանի մարդիկ կգազեն, գազեն դեղս կորսուս, okay, հոսե, Լորին հարցն է, does the fact that the government went rogue and chose to defy dosage recommendations have anything to do with not receiving enough vaccines currently? Can you repeat? Sorry? Okay, so, yeah, so Kasegor, does the fact that the government chose to defy dosage recommendations have anything to do with not receiving enough vaccines? Dosage recommendations Գարձեմ երկու վակցիններու ժամանակին մասին։ Ասում այն է որ մեզ հասկանամ որ բաժարը որ հարցված է քիչ գփոխեի բարերը եւ չէի ասել որ the government went rogue որովհետեւ շատ շուտությամբ նայված որոշումն էր բայց գահարցնե եթե basically գրնալալ որ բաժված ենք որովհետեւ փոխեցինք այդ labeled dosի schedule ադոր համար է որ հիմա բագաս վակցին կստանանք No. I mean No. Yeah, also կարևոր է անդրադառնալ որ government-ները politician-ները ասանք it's not an easy decision to make, and it's not a random one either. There's a lot of medical experts, virologists, infectious disease specialists, all kinds of people, all kinds of brain power that's being put into making these decisions. If companies are having trouble producing and meeting demand, then you're taking a more utilitarian approach where vaccinating more people to reach herd immunity, you're doing a bit of harm reduction. Whether it's a good decision, bad decision,
but it was the best decision at that time. Եվ ամեն ինչ ոնց կտեսնանք որ it's about trial and error, ինչպես ամեն գտիկ, ամեն ինչ շատ նոր է, աներգան որ պիտի sur le champ ծորվինք եւ գիտնանք հաջորդին համար։ Այո, նաև որ ընդհանրապես էպիդեմիոլոգիի կողմը շատ ավելի ուշադիր ցևով կմոտենանք հարցերուն փորձենք եւ տեսնենք անանք չեմ ուզել այսին բազե ներողություն սխալ է այո այսին basées sur conseils եւ expert opinionներու վրա these are the best guesses that we make based on what we know in science thus far. We do base ourselves on stuff. It's not imagination, come creativity. Կարծեմ ուրիշ հարցումներ ալգան չեն անում։ Այո, ասի գնանք վերջին հարցումը առնենք chat-ն։ Նախ Գրիգորը մերսի գսեց ձեր բացատրության համար։ When I read the study, I feel like it wasn't explicitly explained, so he appreciates your answer. Alike Gahartsne, has there been talk in the medical field about how to help the population cope with the PTSD that COVID will leave on some people, i.e. being scared of being in public or among numerous people, being scared of getting together with friends, etc.? Ալիկ շատ լավ հարցում է։ Իրապես։ Շատ լավ հարցում է եւ կարծեմ աղվոր վերջին հարցումն է, որտեղ շատ որոշումները շատ առնված են, նույնիսկ եթե հայտնի չէ կարելի ամենուն համար, բայց շատ որոշում առնված է, որ ժողովրդին mental health-ին որ նկատի առնենք ժողովրդի mental health-ը, օրինակ դպրոցները բաց ցկելը կամ արդյունություն տալ որ մարդիկ որ մինակ ապրող մարդիկ կարենան ուրիշ մարդոց տուն երթալ եւ այլն PTSD long term շատ ավելի long term հարցում մնալ է եւ ես չեմ տեսած բանը մինչեւ հիմա ասոր մասին բայց վստահ եմ որ կամ մանավանդ մարդիկ որ երկար ադեն ICU մնացած են կամ երկար ադեն ստիպված են որ երկար ադեն գսկան COVID-19-ին FN-ը վստահ եմ որ ադիգա հաջորդ հարց մեծ սանտե պուբլիկի հարցում մգրնալ շատ լավ հարցում է մերսի Դա բար պսիքիատրներ կամ պսիքոլոգներ ագրնանաս հարցին շուրջ խոսի Կամի կամ Շանտալ այո հաջորդ պրեզենտացիոնի համար շատ լավ նկլա because you know I think somewhat everyone's going to have some form of PTSD and it's only normal. This issue is not just at a government level, it's in everybody's hands. It's at a community level, it's in the hands of the schools as well, in the hands of mental health professionals. To make a difference to help the population cope. I think we need to be equipped with the tools. Obviously, we need to be well informed, we need to be educated, we need to be aware. We need to, of course, leave all the taboos aside and take care of this. Ուրիշ ասենք բան եզրափանական խոսքեր ունիք քամի կամ նանոր եզրափակելու համար pour conclure. Գարձեն նորեն ալիքը շատ ավոր հարցուց որովհետև mental health is as important as physical health. It's the same. Մենք emergency-ներու մեջ we're seeing a lot of anxiety, a lot of depression. There's always services there, population in support and refer and derrière. Personally, գիտեմ որ healthcare worker-ներու համար մասնավորապես hotline-ներ կան, եւ support system-ներ կան. For the general public, if there's some sort of mobilization that's happening for a general public access thing, Alik, not that I know, not that I'm aware of, but do I think there's absolutely should be one? Yes. Շատ կարևոր է. It's հոգեբանական կողմեն շատ կարևոր է որ access-ը լա. And I think family physicians will play a pivotal role in this, and having access to family physicians will actually make a big difference. And especially for the pediatric population,
So inviting speakers, I think, to schools, talking to kids, talking to daycare workers. It's extremely important to know how to address certain behaviors because kids don't express anxiety and change the way we do. So it's very important to have a sort of outreach. And unfortunately, I don't know of any specifics, but and specifically with teenagers also. When we refer to kids, I know that there's a lot of distress with teenagers. It's being reported. So that's something to be looked at as well. Yeah, անպայման նկատի կառնենք։ Ուրեմն ծեր երեքին շատ խորին մեծ շնորհակալություն, որ այսքան ծեր արժեքավոր ժամանակեն մեզի դրամատրեցիք։ Նաև կուզեմ մեր բոլոր մասնակցողներուն շնորհակալություն հայտնել, որ քաչալերեցիք այս մեր առաջին ծրագիրը եւ գհուսանք, որ հաջորդող ծրագրեր ունենանք, որպեսզի ցեզի այս որակի կարևոր տեղեկություններ փոխանցենք հանուն մեր գազམ་ակերպության, այսինքն մեր ուսանողական աբարդիաներու ուսանողական միության սուպագոպի շնորհակալություն եւ à la prochaine շնորհակալություն եւ à la prochaine եւ Facebook-ի եւ Instagram-ի վրա մեր հաջորդ ծրագրերու մասին դերեկացնենք ցեզի։ Merci.